number 13 called Plants and Animal in Water. Okay. Now if you open your English textbook and come to page number 109. Okay. Here, in the last class we have completed up to breathing and movements in aquatic plants and animals. Okay. In today's class we will start mosquitoes and diseases. Okay. So this heading you will get in the page number 109. Okay. Mosquitoes and diseases. Most of us have been bitten by mosquitoes. Do you know that mosquitoes lay their eggs in stagnant water? Okay. Most of us have been bited by, or you can say bitten by mosquitoes. Okay. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕುಳು ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ. Yes. So mosquitoes what they will do? They will lay the eggs in the stagnant water. Okay. So they used to reproduce by laying the eggs. Okay. So where they used to lay their eggs? They used to lay their eggs in the stagnant water. What do you mean by stagnant water? Yes, stagnant water means what? Stagnant water means the water which is not in movement, which has no movement. Okay, still water. Okay, constant. The water which is constant. Okay, it has no movements. So in case of river water, it has the movement. Okay, the water used to flow from one place to another place. In case of river. But whereas in case of ponds, okay, in the ponds water used to stay there itself. Okay, still in the same way stagnant water is nothing but the water which has no movement. Okay, in ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗ ಟೆಗ್ಗದು ಏನೇ ಇರ್ತಾವ ಮಳೆಗಾಲ ನಿಂತ ನೀರು ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನಿಂತಿರ್ತಾವ ನೋಡಿ ಟೆಗ್ಗಿನ, ಅವಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು stagnant water ಅಂತೀವಿ. Okay, in that kind of water these mosquitoes they lay their eggs. Okay. Stagnant or still water is a breeding ground for mosquitoes. It is thus important that we prevent water from being collected in and around our homes. Okay. So this stagnant water or stagnant water is also known as still water. So that is the breeding ground for mosquitoes. Okay. Breeding means reproduction. Okay. ಇವಾಗ ಎಗ್ ಸಿಗ್ತಾವ, ಎಗ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಮರಿ ಏನಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ mosquitoes mari produce aithav. Okay, so that's why this still or stagnant water is the breeding ground for these mosquitoes. So what we have to do is we should not allow the water to collect in and our surroundings. Okay, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನಿಂತು ನೀರದು ಹಿಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಟೆಗ್ಗಿನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನಿಂತು ಜಮಾ ಅದು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಜಮಾ ಆಗೋದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. Mosquitoes spread dangerous diseases like dengue, chikungunya and malaria. While male mosquitoes feed on plant juices, female mosquitoes drink blood. Okay, mosquitoes spread dangerous diseases like this malaria, chikungunya and dengue. Okay, dengue, chikungunya. Have you heard these names? Malaria, dengue, chikungunya and malaria. These are the diseases spread by mosquitoes. Okay. In the mosquitoes also we have two kinds, male mosquito and female mosquitoes. What the male mosquito will do? It will feed on the plant juices. Okay. Whereas the female mosquito, it will feed on the human blood. Okay. Drink blood. ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ, ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಹೀರ್ಕೋತಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಬ್ಲಡ್. ಈಗ ಚಿಕ್ಕುಳು ಕಚ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕುಳು ಕಚ್ಚಿರೋ ರಕ್ತ ನುಗ್ತಾವ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಕ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ. Let us read more about these diseases. Okay, now let us read more about these diseases like dengue, chikungunya and malaria, which are spread by the biting of mosquitoes. Okay, malaria is caused by the bite of female Anopheles mosquito. Okay, this malaria, now we are talking about the disease called malaria. Okay, malaria. So this is spread due to the bite of female Anopheles mosquito. So Anopheles is the name of mosquito. Female Anopheles, not the only Anopheles, it is the female Anopheles.
characterized by chills, high fever, headache and body pain. Let us understand how it spread. Okay, it is characterized by ಮಲೇರಿಯಾ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾವ, ಚಿಲ್ಸ್ ಚಳಿ ಇರ್ತಾವ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಫೀವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ವರ ಬಂದಿರ್ತಾವ, ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಆಗಿರ್ತದ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಪೇನ್, ಮೈ ಎಲ್ಲ ನೈತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೇನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. Now let us understand how this malaria is spread. Okay, the female Anopheles mosquito bites an infected person. Okay, this female Anopheles mosquito bites an infected person. Here infected person means the person who is already suffering from the malaria. To that person, if this female Anopheles bites, okay, so this is the first step of how the malaria spreads. Okay, the organism that causes malaria enters the body of the mosquito. Okay, the malaria spread ಆಯಿತು ಮಾಸ್ಕಿಟೋಲಿ, ಬಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ನು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅವನಿಗೆ ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫೆಲಿಸ್ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಕಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ದೇಹದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನ ಬಾಡಿದಾಗ ಏನಿರ್ತದ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದಿಂದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಏನಿರ್ತದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಕಚ್ಬಿಡ್ತು. ಆವಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಟನ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಓಕೆ, ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅನಫೆಲಿಸ್ ಕಚ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅನಫೆಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಕಚ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಡಿದಾಗಿಂದ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ which is the reason for malaria, okay, which causes the malaria, that enters into the body of this Anopheles mosquito. Okay, so in turn when that infected mosquito enters or bites to another person, so it releases that parasite from its body to that next person. Okay, like this it passes the parasite from its body to the another person, so that's why that person also gets the malaria in turn. Okay, so like this malaria spreads with the help of, or you can say through, this female Anopheles mosquito. The person develops malaria. Okay, whenever the infected mosquito passes the parasite from its body to the next person, so that person suffers or he suffers from malaria. Okay, the first step is what they have explained with the help of one picture. You can see mosquito bites an infected person. Okay, so this is the first step. The mosquito bites an infected person. Okay, it carries the parasite. Okay, whenever that female Anopheles mosquito bites an infected person, so in turn it gets that parasite into its body and it carries that parasite, that the mosquito which has bitten the infected person. No, from that person it carries the parasite which causes the malaria. Okay, so mosquito in turn nextly after carrying that particular parasite, so next if that particular mosquito bites another person and spread the infection. Okay, ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗ್ಯದಂದ್ರೆ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಫೆಲಿಸ್ ಮೋಸ್ಕಿಟೋ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಚ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ ಕಚ್ಬಿಡ್ತಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅವನದು ಏನು ಬಾಡಿನಾಗ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಯಾವುದು ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಆ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಏನಾಯ್ತದೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು ಮಾಸ್ಕಿಟೋಗ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಚ್ಬಿಡ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಕಚ್ಬಿಡ್ತಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ದೇಹದಾಗಿಂದ ಏನು ಬಾಡಿದಾಗಿಂದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಮಲೇರಿಯಾದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಅದು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. These are the steps how malaria spreads from one person to another person through this female Anopheles mosquito. Okay, now the cycle of malaria. If you read this 2-3 times, you will get the whole idea about how this malaria is spread from one person to another person through this female Anopheles mosquito. Okay, now no more. The first anti-malarial medicine was a drug called quinine. It was extracted from the bark of the
ಸಿಂಕೋನಾ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ-ಮಲೇರಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಆ್ಯಂಟಿ-ಮಲೇರಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರ್ತದ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪೋಲಿಯೋದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅವ, ಈಗ ಕರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಾಕ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಲೇರಿಯಾ ಮುಂದೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗಿನವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, here the first anti-malarial medicine was a drug called quinine. Okay, first anti-malarial medicine. Okay, malaria ಕಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಪ್ಪ ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಿನೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಿನೈನ್ ಫಸ್ಟ್ anti-malarial drug. Drug and its name is quinine. How you used to pronounce it? It is quinine. Okay, quinine. It was extracted from the bark of cinchona tree. Which this quinine is extracted from the bark. All of you know what is bark. Okay, the stem of a tree is known as the bark. Okay, this quinine is extracted from the bark of which tree? Cinchona tree. Cinchona tree. Okay, now dengue is spread by the female Aedes mosquito. Okay, malaria is spread ಅಲ್ಲತ್ತದ. ಓಕೆ, ಅವು ಮಲೇರಿಯಾ ರೀಸನ್ ಇವು ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ರೀಸನ್ ಏನು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ, ಬಟ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಲಿಂದೇ ಆಯ್ತದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೈ ಫೀಮೇಲ್ Anopheles mosquito, and here now we are talking about dengue. Okay, malaria is spread by female Anopheles mosquito. Okay, now we are talking about dengue. So this is spread by female Aedes mosquito. Female Aedes mosquito. Okay, this disease is characterized by high fever, joint pain and skin rashes. Okay, so this skin is characterized by means the symptoms of this particular disease is headache, joint pain and skin rashes. Okay, ತಲೆ ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದ, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಎಲ್ಬೋವಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ನೀಬಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಾಗೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇರ್ತದ, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಷಸ್, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಷಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಕೆಂಪುಗಾಯ್ತದ. ಓಕೆ, ಕೆಂಪುಗ ಹಿಂಗೇನು ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ. Okay, so these are the symptoms of this particular disease, that is dengue. Chikungunya is spread by the female Aedes mosquito. Okay, this chikungunya is also spread by female Aedes mosquito. Chikungunya. Chikungunya is also spread by female Aedes mosquito. I have written two notes means the same, which is above same as that. Okay, this disease is characterized by high fever, joint pain, headache and rashes. Okay, so this chikungunya means the symptoms of this chikungunya is also high fever, joint pain, headache and rashes, same as dengue. Okay, the Aedes mosquito is active during the daytime. It can be identified by the white markings on its legs and body. Okay, this female mosquito is active during the daytime. Okay, and it can be identified easily by how? It can be identified easily by white marking on its legs and body. Okay, ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಎಡಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಮಾಸ್ಕಿಟೋನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅವ, ಬಟ್ ಇದು ಎಡಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋನೇ ಇವಾಗ ಫೀಮೇಲ್ ಎಡಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವ, ಅದ್ರ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅದು ವೈಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಕಾಲು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಫೀಮೇಲ್ ಎಡಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎಡಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. So in this picture you can see some white markings are there, no, on the legs and bodies of this
So this is the female Aedes mosquito which is responsible to spread the diseases like dengue and chikungunya. Okay. Now, preventing mosquitoes. Okay. How we should prevent the numbers of mosquitoes. So now let us see some of the preventing measures of mosquitoes. Okay. Preventing mosquitoes. Okay. If we prevent the mosquitoes, then indirectly we are going to prevent the dangerous diseases like malaria, dengue and chikungunya. Okay. Preventing mosquitoes. We know that mosquitoes lay their eggs in stagnant water. Thus, the best way of preventing malaria, dengue or chikungunya is to prevent mosquitoes from breeding or laying their eggs. This can be done by, okay, we know that mosquitoes lay their eggs in stagnant water. Okay, thus the best way of preventing malaria, dengue and chikungunya is to prevent the mosquitoes from breeding or laying their eggs. Okay, ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮಲೇರಿಯಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಸಾರಿ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಲೇ ಎಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ. Preventing water from stagnating in gutters, ditches and puddles. Okay, preventing water from stagnating in gutters, ditches and puddles. Okay, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾವೆ. ತೆಗ್ಗಿನಾಗ ನೀರು ನಿಂದ್ರದಾಗಲಿ, ಗಟರ್ಸ್ನಾಗ ಅದು ನೀರು ನಿಂದ್ರದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹರಿತಾ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಕೂಡ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀರು ಹರಿಲತ್ತ ಅಂತ ಹೋಗೋರಿ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡೋದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಅದು ಎಬ್ಸಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಕೂಡಲ್ಲ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ನೀರ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀರು ನಿಂತಿರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಕುಂತಿರ್ತದೆ. ಕುಂತಿರ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು, ಎಗ್ ಇಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಗ್ ಇಕ್ಬಿಡ್ತಿಗೆ ಅದು ಮರಿಗಳದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾವ, ಅದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೀರೇ ನಿಂದ್ರಗುಳಲ್ಲಿ ಹೋದೇವು, ಎಲ್ಲೂ ಗಟ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೌಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಏನಂತೀರಿ ಪಡಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗ್ಗಿರ್ತಾವೆ ಮಡಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ, ಅದ್ರಾಗ ನೀರು ನಿಂದ್ರಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಗ್ ಇಕ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, and the next one is spraying insecticides in areas where mosquitoes breed. Okay, we have to spray the insecticides where in the areas where the mosquitoes breeds. Okay, we have to spread the insecticides. Insecticides is a chemical substance which kills the mosquitoes. Okay, so where the mosquitoes breed, okay, we have to identify that area and we have to spray the insecticides in that particular area. Okay, we should also take care of few things to protect ourselves from these deadly diseases. Okay, we have to take care of few things to protect ourselves from these deadly diseases like dengue, malaria and chikungunya. So what are those steps? Now let us see. We should wear long sleeved cloths to protect ourselves from mosquito bites. Okay, we the human beings should wear the long sleeves cloths. So ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಫುಲ್ ತೋಳಿರ್ಬೇಕು, ಫುಲ್ ತೋಳಿದಿಂದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ವಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕಚ್ಚಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬೈಟ್ ಏನು ಕಸ್ತಾವ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಸ್ತಾವ. ನೀವು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇದ್ದಿನ ಕ್ಲಾತ್ ವಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, these days we have mosquito repellent creams and ointments as well. Okay, in these days we have so many mosquito repellent creams and also ointments. Okay, ಇವಾಗ ಓಡೋನಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋನಿಲ್ ಅದೇನಿರ್ತದೆ ಕ್ರೀಮ್ ಅದ. ಅದು ಕ್ರೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕೈಗದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದ, ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಾಸನ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ಸ್. The next one is we should have wire screens for the doors and windows of our house.
These prevent the mosquitoes from entering the house. Okay, we should have wire screens. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಡೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ವೈರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ, ಡೋರ್ ಇರ್ತದ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಜಾಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಜಾಲಿ ವಿಂಡೋಸಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಡೋರ್ಸು ಅಥವಾ ವಿಂಡೋಸು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನಿರ್ತವೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇವು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಚ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ set the wire screens on doors and windows of our houses to protect ourselves from mosquito bites. Okay, and the next one is we should change the water in our air coolers regularly. Okay, in these summer days people usually use the air coolers. Okay, we should change the water from the air coolers regularly. change ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲು ಹೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ, ಹಳೆ ನೀರು ಆಯಿತು ನಿಂತು ನೀರು ಆಗಿದಂಗೆ ಆಯ್ತದೆ ಏರ್ ಕೂಲರ್. ಅದ್ರಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಕುಡಿದು ಕೂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏರ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅವೇರ್ some animals, birds and insects such as gambusia fish, purple martin, dragonflies and frogs feed on and control the mosquito population. Okay, some of the animals, insects and birds are there. What they will do? So the fish is gambusia fish, purple martin, dragonflies and frogs feed on the mosquito to control their population. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ animals, birds ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ತಿಂತಾವ. ತಿನ್ಕೋತ ಹೋದು ಅದರದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತದೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಾಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಫ್ರಾಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಚಿಕ್ಕುಡು ತಿಂತದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಲಿಸಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕುಡು ಏನಾದ್ರು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, so like this these animals like purple martin, gambusia fish, dragonflies, frogs, they are feeding on the mosquitoes and they are controlling the population of these mosquitoes to somewhat extent. Okay, next, human activities are causing some of these animals like frogs and dragonflies to become endangered. How will it affect the mosquito population and our health? Okay, human activities are causing, ಈಗೇನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತವ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಅವ, ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಅವ. ನಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿಂದ ಏನಾಗ್ಲತ್ತವ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿಂದ ಫಿಶ್ಶು, ಫ್ರಾಗ್ಸು, ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅವು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋ ಏನು ಫಿಶ್ಶು, ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಅವ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿಂದ ಅವು ಏನಾಗತ್ತವ, ಎಂಡೇಂಜರ್ ಆಗತ್ತವ. ಅದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತವ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಫಿಶ್ಶು, ಫ್ರಾಗ್ಸು, ಯಾವ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ತಿಂತಾವ ಅದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತವ. ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತು. ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ತಿನ್ಬೋದು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ತಿಂಬ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಲಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಕ್ರಾಪ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದು ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ಸತ್ತು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. From these human activities, all these animals which are eating the mosquitoes, they are getting endangered. Endangered means the animals which are going to become very less in number in the future. Okay, those kinds of animals are known as endangered. Okay, now being responsible. If your area has mosquitoes, you can prevent the spread of diseases by taking a few precautions. Read the given checklist and mark a right or wrong against every question. Okay, in that the first one is, are there buckets, old tires, flower pots or bird baths in your surroundings where water can stagnate? Okay, are there buckets, old tires, okay, buckets, old tires, flower pots or bird baths in your surroundings where water stagnate? Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀರವ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಬಕೆಟ್ಸು ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಟೈರ್ಸು, ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸು, ಬರ್ಡ್ ಬಾತ್ಸ್ ಅವ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎಸ್, ಈಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಎಂಪ್ಟಿಡ್ ಡೈಲಿ? ಹಾಂ, ಅದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಅದ. ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಟೈರ್ಸು, ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸು, ಬಕೆಟ್ಸ್ ಅವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ವಾಟರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್. ನೀವು ಡೈಲಿ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ. ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌ ಯು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್
completed this chapter number 13 called plants and animals in water. Now let's revisit special features in aquatic plants and in aquatic animals. Okay. Now let us revisit. Okay, already I have explained you, but I am revising them. Okay. Special features. Now special feature. Now first of all you will see in aquatic plants. Okay. Submerged aquatic plants. They have no stomata and they have narrow leaves. Submerged aquatic plants have no stomata and narrow leaves. Floating aquatic plants, roots or stems with air-filled tissues, waxy coating on leaves of some plants. Okay. Floating aquatic plants have roots or stems with air-filled tissues. Okay. These floating aquatic plants have air-filled tissues in their roots and stems, and they have waxy coating on their leaves. Okay. And plants with floating leaves. Okay, aquatic plants with floating leaves. Stomata present only on the upper surface of the leaves. Okay, the plants which floats on the water, they have the stomata only on the upper layer of their leaf. Okay. Now in aquatic animals, breathing organs. Okay. Now come to aquatic animals. So now in the aquatic animals, now let us learn about breathing organs. Okay, gills in fish. Okay. Fish breathe with the help of an organ called gill, and crab gills are the breathing organs in fish and also in crabs. And dolphins and whales, they used to breathe with the help of lungs. Okay, and frog used to breathe with the help of its moist skin. Already I have explained these things in your previous class. Okay, streamlined bodies in most of the aquatic animals. Most of the aquatic animals have streamlined body. So streamlined body means the body which is broader at the middle and narrower at the end. E type. If middle line is the broader is the narrower at the end. End the narrow is the middle the broader. So this kind of body structure is known as streamlined body. Streamlined body. Okay, most of the aquatic animals have streamlined body structure. Why? Because they used to swim. No, they used to swim in the water. Aquatic animals. So to swim in the water, they need the streamlined body. Then only they can swim in the water. Okay. So that's why all these aquatic animals, most of the aquatic animals have streamlined body structure. Okay. Now movement. Okay, how the movement will take place in aquatic animals means webbed feet in ducks and geese for swimming. Okay, the ducks and geese have webbed feet. Okay, so like this, with the help of webbed feet, they used to swim in the water. Duck and geese. Okay, and next let's embark. So here we are having some questions answer. State whether true or false, and draw a flowchart to describe the spread of malaria in human beings. So all these questions and answers we will see in the next class. Or else I will write the questions and answers in one notebook, and I will send you the PDF so that you can write them and copy down in your US notebook very easily. Okay. So today we have completed this particular chapter. So all of you read this chapter, go through it once, and in between if you have any doubts, any kind of doubt, or if you are not understanding any topic, you can ask me. Okay. Thank you.